kigufasha kuguha certificate mpuzamahanga z'ibigo bya Autodesk, Midas, Prota Software n'izindi softwares technologies zifashishwa muri cyangwa mu gukora inyigo z'imishinga minini muri field yawe. Niyo mpamvu rero tugira umwanya tukabazanira bene abo bakora uwo babafasha bakabasobanurira neza. Waramutse neza? Muraho neza Rikari. Meze neza. Welcome back bro. Asante sana brother. Cyangwa my boss. Oya? Oya ngori bro, uri nguru umuvandimwe. Watangira wibwira abadukurikiye ndetse naho muturutse nubwo twari tumaze kwagarukaho n'icyo mushinzwe. Yego. Nitwa Ndagijimana Emmanuel, nshinzwe ubucuruzi n'amahugurwa mu kigo cyitwa Nziza Training Academy. Yego. Ushinzwe ubucuruzi n'amahugurwa mu kigo cyitwa Nziza Training Academy. Yes sir. Okay. Birumvikana. Emmanuel, iyo abantu bavuze ngo barangije kaminuza, hari abumva ko iyo urangije kaminuza urangije kwiga ubundi cyo ukeneye aba ari akazi. Kuki mwatekereje kongeraho iyi certificate? Mwasanze habura iki ku bantu babarangije kaminuza mbere na mbere? Kaminuza turiga ariko ibyo twiga tuba dutegetswe kuza kubikoresha ku isoko ry'umurimo. Yego. Twese twarize tuza ku isoko ry'umurimo, ariko honestly speaking yego, iyo uze ku isoko ry'umurimo usanga ubumenyi ufite budahagije. Niyo ngo haracyari gap y'ubumenyi dukura mu ishuri ndetse n'ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Niho Nziza Training Academy rero tuzira twatekereje gushyiraho iki kigo kugira ngo tuze dufashe abanyarwanda n'abanyarwandakazi kubaha bwa bumenyi bubahuza n'isoko ry'umurimo bukeneye ku isoko ry'umurimo, ndetse nibamara no gufata n'ubwo bumenyi ikibaranga nta kindi no kuba bazahabwa cyangwa se bagenda bahabwa n'ama international certificates zitangwa n'ibigo nk'uko aho bigarukaho duhagarare hano mu Rwanda mu buryo bwa training, mu buryo bwa certifications ndetse no mu buryo bwa software licensing. Ibyo bigo harimo nka Autodesk, harimo Prota Software, harimo Midas, harimo Bentley n'ibindi bigo bigiye bitandukanye. Ubwo se nk'umwana urangije kaminuza utazi nka Autodesk, n'impamvu yose ubundi yabonye iyo certificate Autodesk, ubundi Autodesk ni iki? Ntekereza ko umuntu waba mu bwubatsi wese. Yego. Ikintu kigo cyitwa Autodesk ubundi ari biga bategetswe kumenya. Ababizi. Abategetswe. Yego. Ikigo cyitwa Autodesk rero nacyo ni kimwe mu bigo ategetswe kumenya, kuko kereka aramutse adakoresha ikoranabuhanga, kuko hari ibihugu bikiri mu iterambere cyangwa se mu nzira y'iterambere cyane cyane mu gukoresha amakoranabuhanga bagiye agezweho, cyane cyane mu bwubatsi za engineering na architecture. So Autodesk rero ni ikigo cy'abanyamerika gikora iryo koranabuhanga twifashisha mu gukora inyigo z'inyubako cyangwa se z'imishinga minini. Harimo amasoftware gikora yitwa nka Revit, hakazamo za AutoCAD ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Nizera ko umuntu wa mu bwubatsi wese nuba muri engineering nuba no mu bindi bikorwa remezo cyangwa se n'ahandi afite ahora n'ubwubatsi, iyo tuvuze Autodesk cyangwa se reka twere no kwanga Autodesk nituvuga izo software basi babyumve, kuko abenshi baba bazizi. So rero Autodesk ni twebwe tuyihagarara hano mu Rwanda twenyine mu gutanga amahugurwa atanga izo certificate zabo. Nuvuga ngo umunyeshuri uje atahana certificate ya Autodesk, nuvuga ngo niba ari muri iryo shami aribyo yifuza kwihuguramo arayibona mpuzamahanga iyo certificate, cyangwa abona iya Nziza ahubwo ihagarariye Autodesk. Not nta nubwo certificate ahabwa ari gift, arayikorera. No kuvuga ngo araza agafata training mu gihe runaka zateguwe. Izo training yo zirangiye abagomba guca ku cyo twita project study, kuko ubusanga ubwo bumenyi n'ubwo bawufashe ariko haragomba kujya ku bwa applica ariho ku isoko ry'umurimo. Rero tuba duharanira kurekura umuntu twizeye neza ko niba we Rikari hari umushinga w'inyubako ufite nuramuka umuhaye kugukorera kuri iyo projet azayikora kandi ukanyurwa. So niyo mpamvu yashoje kwiga rero aca mu cyo twita project study, hakora final project ikaba verified, igakosorwa ku manota runaka dufatiraho, yamara abarimu bamara kubona ko ibyo byose abyujuje tukagira gute certificate wayihabwa none n'ikigo cyitwa Autodesk, is a directly from Autodesk headquarters, ku buryo muri CV ye muri ya bachelor bafite hiyongera muri iyo certificate mpuzamahanga yanayikoresha agiye hanze
akayirometa akavuga ati jye nize kaminuza mu Rwanda bachelor yanjye ngiyi ariko mfite na certificate mpuzamahanga ya Autodesk cyangwa yaba ya Prota cyangwa ya Midas. Yego ni ukuvuga ngo iyo uri hano mu Rwanda certificate uhabwa ntayo bitandukane n'iyo uri muri Canada n'iyo uri muri Amerika yahawe n'uri muri Ghana n'uri mu Bwongereza wherever. Okay. Izo certificate zose ziba ari zimwe cyane kabisa aho birumvikana. Emmanuel, harabibaza ese igiciro buriya niba ari certificate mpuzamahanga ijyana n'igiciro ko umuntu araza kiga kandi hari abarimu bishyurwa nabo bakeneye kwishyurwa namwe muri business igiciro si kinini cyane kuri wa mwana urangije kaminuza wenda utaratangira no gukora ngakore ku mafaranga kandi yifuza kubona n'izo certificate zimushyira ku isoko ry'umurimo ahagaze bwuma. Igiciro ihagaze gute muri Nziza Training? Igiciro ntabwo navuga ngo ni gitoya ariko nanone si kinini bitewe na package birimo kuko akenshi burya igiciro kigendana n'ikiguzi cyabyo nanone kandi biterwa n'isomo agiye kwiga. Ariko ubu ngubu dufite noneho icyo twita architectural beam design training ziratangira kuri uyu wa mbere ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Yego. Ubwo nuko ngo zireba abize construction, aba architects, aba engineers ndetse n'abandi bagiye batandukanye babyifuza. Igiciro cy'iryo somo rero kuryiga ni amafaranga 250. Ibyo ngibyo twabishyizeho mu rwego rwo kugira ngo tworohereze abo ngabo bose kuko ubundi bari basanzwe bafata training z'igihe kigira mu mezi 3. Ariko mu mezi 3 bagasanga amafaranga ni menshi kuyabona rimwe bikagorana. Rimwe na rimwe ugasanga noneho n'akazi bafite ntabwo kabemera kuba bakwitabira gufata izo training mu gihe gihoraho. Niyo mpamvu twafashe training zacu tuzigabanya mu cyo twita ama levels. Ngo dufite training rero z'iminsi 10 iyo ngiza ari level 1 kwitabira bazabona amafaranga 250 ndetse niba nazisoza bazahabwe na certificate n'ubundi twagiraho gute twavugaga. So nuko ngo muri iyo package muri icyo giciro agomba kubonamo ya international certificate mu gihe ashoje kwiga agahabwa n'icyo twita original software license kuko mu Rwanda mu byo dushinzwe nka Nziza Training Academy no gushishikariza abantu ku giti cyabo n'ibigo gukoresha icyo twita original software licenses nacyo kirimo kuko nta kazi kacu turari licensinga. Niyo mpamvu rero n'umunyeshuri uje kwiga muri Nziza abagomba kucyo kwigira kuri original software license nayo nimwe muri ibyo ngibyo azabahabwa cyane kabisa. Ubwo tugenda tugana ku musozo wenda aricyo ntakubajije ushobora kubwira abantu ubundi tugatanga contact tukabwira abantu aho babasanga aho mukorera n'abacikanywe uyu munsi niyo bashobora no kwiyandikisha bakabatangirana n'abandi wenda ejo bagakomezanya n'abandi nabyo ukabitubwiraho. Urakoze. Yego urakoze cyane Rika. Icyo utavuze cyangwa icyo utambajije nanjye nari ntaravuga nuko izo training zirahari zo kuwa mbere kuzitabira ni karibu kuri buri wese. Ubwo baza kugenda batuvugisha ahagiye hatandukanye tukabasubiza ariko noneho n'abafite icyo kibazo cy'amafaranga n'abamara impungenge mu minsi iri imbere muri October intake ku bufatanye n'ikigo cyitwa Chancen International Rwanda. Rikari Chancen urayizi? Oya ntayuzi. Ubwo ngiye kuyimenya ahubwo. Chancen ni ikigo mpuzamahanga kiri gukora mu bigo bigiye mu bihugu bitandukanye hano mu Rwanda gifasha abafite ubushobozi bukeya kikabahuza noneho n'uburezi. Ngo kirakwishyurira uwo kazakishyura ryari nyuma ari uko nabwo wabonye akazi nabwo ku mafaranga runaka. So ku bufatanye n'icyo kigo rero mu kwezi kwa 10 muri Niteke mu kwezi kwa 10 turatangira amahugurwa mu masomo ya Road and Highway Beam Design. Ngo ni amasomo ya gukora ku maproje y'imihanda icyo twita no building design. Tuzaturi kwiga software Archicad ndetse turi kwiga na plumbing systems design. Nubwo tuzaturi kwigisha software ya Revit. So ubwo rero ababishoboye batangire biyandikishe icyo kigo kizakibishyura ayo mafaranga hanyuma bo bazakishyura nyuma babonye akazi kuri pourcentage runaka z'inyungu nazo ntoya. Nayo nandi makuru natanga nyuma yandi twari twavuze. Cyane kabisa. Nziza Training Academy wifuza kwigana wayisangaye? Dukorera Kicukiro. Dukorana Kicukiro ikigo cyitwa NPD dukora hirya yacyo muri Niboye.
yego ku muhanda KK 361 yego hanyuma bashobora kutuvugisha kuri nimero 078 55 yego 68 718 isubire muri 078 yego 55 68 Yego. 718 kuri social medias hose Yego. ni Nziza Global. Nziza Global haba kuri Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn ndetse na TikTok kabisa hari bariho nka Nziza Global. Emmanuel twagushimira cyane kuri mwanya muduhaye. Ndabashimiye cyane SKFM. Ndagushimiye cyane nawe by'umwihariko rika kandi rwose tuguhaye ikaze. Asante sana. Karibu. Imana iguhe umugisha kabisa.